Also, if you need the resources, all of them are online. Kwa hiyo kama unahitaji vifaa manake viko humo kwenye online yatajiwa. Okay, you can go to Farming God's Way. You Google Farming God's Way. Wewe una Google tu Farming God's Way, kilimo kwa njia ya Mungu. Then you go to resources. Alafu unaenda and everything is there. Kila kitu unakipata hapo kwenye vyanzo hilo. So I'm actually going to show you. So we go Farming God's Way. Kwa unaenda kwenye Farming God's Way hapo. Okay. So if you can go through 29, there is mpaka pale ukurasa wa 29. You can see the instructions for the homemade pesticides and for pests. Unaweza ukaona maelekezo na namna ya kutengeneza hizo dawa manake za kutengeneza mwenyewe nyumbani. The first defense against disease and pest is healthy soils. Jambo la kwanza la kuzuia magonjwa na vitu vingine kwanza ni kuwa na ardhi yenye afya. Okay, if someone who has a good immune system gets a cold, it's just a few days they're better. Kwa manake mtu ambaye ana chembe hai nyeupe zenye nguvu sana, manake ni rahisi sana kupona anapokuwa anapata kifua kuliko yule ambaye hana kinga za mwili. If someone is struggling with HIV and they get a cold, they'll be sick for some days. Manake mtu kama akiwa na HIV hapo akapata hiyo shida, manake ataumwa kwa muda mrefu sana kwa sababu kinga zake za mwili ziko chini. It's because the immune system is not there to fight those things. Kwa sababu hizo immunity ndani hazipo ama hazina nguvu za kupigana na huo ugonjwa. So when your soils are healthy, they'll have a strong immune system. Manake kama ardhi yako itakuwa iko imara yenye nguvu, manake itakuwa na uwezo wa kupambana na aina ya magonjwa katika mimea yako. The next thing to protect your crops is rotations. Lakini jambo la pili la kulinda mimea yako ni ile hali ya kubadilisha mazao kila baada ya miezi 6 kama tulizungumza jana. And then we need to regularly look at our plants to see how are they doing. Lakini pia ni kuangalia pia mazao yako au mimea yako inaendeleaje, ina hali gani. Okay. One of the okay, so then also one way on a small garden you can very easily, for snails and caterpillars, you just pick them, you kill them. It will be a good pest control just by hand picking the pests and killing them. Nyingine kwa mfano kwenye cabbage au aina nyingine inayofanana na hiyo, katika kuondoa ama kulinda ama kuondoa hayo magonjwa ni rahisi sana, unaweza kutumia tu mikono, kwa mfano kutoa ile sehemu ambayo imeathirika na vitu vingine kama hivyo. The other thing you can do is you can hire someone to manage your pests. Lakini namna nyingine unaweza kumwajiri mtu kwa ajili ya kushughulikia hao wadudu, kwa mfano kama unao wadudu. There's someone I hire on my base to go through and pick up all of the bugs. Kwa hiyo maana yake ni mimi kwenye shamba langu nimeajiri mtu ambaye kazi yake kubwa ni kwenda na kuanza kushughulikia hilo jambo, anaanza kuondoa katika kila mtu. And then when they're done, they actually give me some nice meat. Wanapomaliza wananiletea kitoweo manake. The workers are the chickens. Yes. Jamani, issue ni iko pale pale, lakini sasa wanaofanya hii kazi ni ndege manake, so what? Ni kuku ni ndege, si ndio? Lakini ni kuku manake. Kuku mimi pale nilisema ndege, lakini ndege huyo ni kuku manake. Ndio wanaofanya hiyo kazi. They're actually very good at eating the cutworm. The one he was talking, those worms, they'll go and they'll dig, they'll eat. Kwa mfano hao minyoo hao ambao walikuwa wanalizungumzia, ambao wanakula mbegu. Mmoja ya watu ambao wanafanya hiyo kazi ni kuku, wanapenda sana hao watu. Kwa wakienda wanachukua pale wanakula. And they're getting protein from the insects. They're also managing the pests for me. Kwa hiyo wanakula, wanapata faida, wananenepa, lakini wanatoa pia faida ya mbolea manake, virutubisho kwenye ardhi. At the end when I slaughter, the meat is very nice. Kwa baada ya hapo unapokuwa nakula manake na nyama inakuwa nzuri. So they're turning the pests into meat. Kwa manake ni nini? Wanageuza wala wadudu kuingia katika nyama manake. Okay. Kama ni lakini
Sawa. Hii ni changamoto nyingine. Huko anapoingia kwenye shamba, anaparua, anatoa nini? Anaweka blanketi. Huku hata angalia kilicho juu ya blanketi, anatafuta chini kilicho ndani. Anaweza jua kwamba ndani ya blanketi kuna virutubisho vingi. Sasa ninapomruhusu kuku tena aingie kwenye shamba langu, nimepata kitu kingine. Huyu kuku anaenda kuharibia mazao. Ukumbuke kisha jua kabisa na kuku wana tabia moja. Kujua kwamba hapa kuna chakula. Basi kila kitu kimeshaharibika. Sasa tena naanza kuona kwamba tena kumbe na kuku naye anaingia shambani. Anapata virutubisho ambayo mimi naniharibia. So how does it work? Because we know chicken always when they just get in the farm, they're always destroying and not making because they're just digging. Yeah. Always when they find their Yes. that this place there is a food, they're always going back there and doing. So instead of getting profit, it means they are not eating the things what they are leaving on the leaves. They want to dig. Yes. So they are destroying because we are putting the blanket. It means they are going to remove the blanket. Very much, yeah. It's true. Ni kweli. Okay, so he's saying, how can you keep a chicken in a garden without destroying the garden? Manake unawezaje kuweka kuku katika bustani yako ama shamba lako pasipo kuharibu manake? I'll tell you tomorrow. Nitakwambia kesho. Tomorrow and Friday I'll tell you. Kesho na kesho kutwa nitakwambia unawezaje kufanya hivyo. But it's very possible to keep a chicken in the garden without it destroying the garden. Lakini kuna uwezekano wa kuweka kuku wako katika bustani yako na asiharibu mimea. And I'll talk to you about the benefits of the chicken in the garden. But one of those benefits, while we're talking about pest control, one of those benefits is it controls the pests in the garden. Manake nini? Ni moja ya vitu ambavyo tutakwenda kuzungumzia ni kwa namna ambavyo unaweza kushughulikia wadudu katika shamba lako, lakini moja hivyo ni kutumia kuku manake. Okay. The other thing is you can make some traps to catch the pests. Lakini namna nyingine pia kuweka kama mitego manake. Okay, so one example. Kwa mfano wa kwanza, you can take the cups from the yogurt. Unaweza ukachukua from yogurt. You know, you eat the yogurt, the plastic. Yogurt tunakula Waswahili. Or old. Okay, let me use another. Even old cans, old cups, any container that's not being used. Au vikombe vingine vyovyote ambavyo havijatumika kama tufahamu yogurt, tunakula yogurt sawa, au vikombe vyote ambavyo vinatumika. Okay, you bury it in the soil. Unavifukia katika udongo. 2 centimeters of beer. So and then you put 2 centimeters of what? Beer. Beer. This beer. That yes. You know. Yeah, that you know. Just 2 centimeters of beer. Go to the bar, ask them for 2 centimeters. Not for drinking. Sio kwa ajili ya kunywa, maana ukishafukia hicho kikombe namna hii maana unaweka bia kama sentimita 2 ndani. Okay. The snails are attracted to the smell of something that's fermenting. Those snails that eat the plants. Yes. Kwa sasa wale ambao wanakula wao wadudu, they're just getting the smell of beer. Yeah. Wanakuwa wanapata hiyo harufu ya bia. Then they're going to come, they're going to fall in. Alafu watakuja na kuingia ndani. Then they will die. Alafu wanakufa. Yeah. The other thing is you can take some planks. You can put some planks on the ground. The snails want to hide under those planks. You lift them up. You'll find there's plenty of snails. You take them, you bring them to the chickens. So you just put kind of like a wood, a plank, like a board. Kwa unaweza ukaweka kitu katika shamba, kwa mfano mbao ama bodi. Unaweza kaweka kwenye shamba na mara nyingi wanakuwa wanataka kujificha, maana yake wataenda kujificha chini ya ile. Kwa hiyo utakuta wameonekana wengi. Hold it up. Unakuta wengi unawachukua na kupeleka kwenye kuku wanakula. Another thing you can do for birds. Lakini kitu kingine ambacho utakifanya kwa ajili ya ndege, they don't like those discs for like the DVDs, those shiny things. Ndege huwa wapendi vile vitu ambavyo vinang'aa, kwa mfano CD. You know, if you have a broken CD or old CDs, unajua unapokuwa una CD ama ile iliyovunjika, you tie them on a fishing line throughout. Kwa hiyo unaiweka kwa vipimo fulani kwenye kamba yako ambayo inakuwa inaning'inia maana. And as they spin, that reflecting light, it disturbs the birds because they're like
there's something coming for them. If they see that shining, they're afraid of Kwa predators. hiyo maana yake wanakuwa wanaogopa maadui zao. Kwa hiyo kiweka wanapokuwa wanang'aa, ndege anakuwa na wasiwasi na mashaka kwa sababu anakuwa inaakisi jua. So where you have a lot of birds, you can actually put the CDs in your field where they want to attack. It can help for birds. Kwa hiyo maana yake unapokuwa una ndege wengi unaweza kuweka hiyo CD na inasaidia kwa ajili ya kulinda shamba lako kutokana na ndege. What are we using with what God has put in our hands? What are we doing with what God has put in our hands? Tunafanyia nini kitu ambacho Mungu amekiweka katika mikono yetu? So we can use the old cans, we can use the old containers, we can use old string with the discs that are broken to scare the birds. Mfano CD ambazo zimevunjika, ambazo hazina gharama yoyote, katumia vikopo ama vikombe ambavyo vimeisha ambavyo vina gharama yoyote, ila pia ina gharama. The beer, yeah. But it's freely available, and it's much cheaper and better than using pesticides. Ni rahisi sana na inapatikana zaidi kuliko kutumia hizo dawa zingine katika kulinda wadudu wako, maana kulinda wadudu wako, kulinda mimea yako. Bora yangu ulize. Mungu akubariki sana mtakatifu. Amesema kuna vile mikopo vya nini au unatoa mfano kama shamba. Sasa hivi na kwenye mazao yangu labda nimetumia kama nilikuwa nimekupa mfano wa kama nimewekaji mikopo kwenye mstari. Je, kila mstari au kuna namna fulani ambayo nimeweka? Kwa sababu ametoa tu hapo kwamba amechora pale anasema unaweka kopo. Sasa mimi na shamba la eka moja nitaweka mikopo mitatu. So the question is basically for this drum, what we are using the small cup like yogurt as you showed us here. So the question is like, if I have a 1 hectare, how many cups should I use? And because we are planting in the measurement and the distance, so in which place should I put this cup for in 1 hectare? You should put it according to the, like, I don't have the exact measurements, but is he doing 1 hectare of vegetables, or he's doing 1 hectare of 1 hectare of what? Weka moja ya nini, ya mahindi, ya mboga za majani, for instance for tomato. Okay, so you can put the cups based on how you see the pest. Kwa utaweka vikombe kulingana na kuona wingi wa wadudu ambao unaona pale. Okay, so if you have snails covering the entire garden, you start putting them closer, put them throughout and see how the pest control you observe. You see how do the pests go down. If you see it's controlling the pest, then you're winning. If you see they're still becoming more, you can add some more. Because I can't give you a straight answer, because you might have a lot of snails and he might have a few snails. He will only need a few, you will need a lot. Kwa siwezi kukupa jibu la moja kwa moja, kwa sababu inategemea, na kwa sababu wewe unaweza kushangaa kwenye shamba lako eka moja unao kibao, mwingine anao kidogo, kwa hiyo huyu atahitaji vikombe kidogo, au atahitaji vikombe vingi. Kwa hiyo unaweka kwanza, alafu unaangalia matokeo yake. Kama ni inafanya kazi sawa, kama haifanyi kazi maana yake unaongeza maana yake. Kwa hiyo inategemea na aina ama athari ya hao wadudu ambao tayari wameshaingia kwenye shamba lako. Na aina yote ya beer. So it's just on any kind of beer. Yeah, any beer, even local beer. Hata hii ya kienyeji watalewa wadudu. Yani kwa mfano shamba lina pembe hizi kama Biblia, na ile mikopo inabidi weke hapa na hapa na hapa, au inabidi weke hapa na hiyo. Nataka kuelewa swali. Manake unasema kwa habari ya vikombe vikae kwenye pembe za shamba. Au So Emmanuel is just asking, in this beer, we just put it at the corner of our field, or just you can put it throughout the field, wherever those pests, where they see those pests are common, put it throughout the field. Sehemu ambayo unaona kuna wadudu ndio unapoweka hivi. Okay. Yeah. Just be careful if you see the people coming from the bar into your garden, you know what they're there for. So just be careful there. Kwa uwe makini unapoona watu wanapotoka kwenye bar alafu wanasogea kwenye shamba lako. No, I'm just joking. It's just when I put
that container inside the soil? Do I cover it or I just leave open? You can just leave open. Yeah. Kwa swali anauliza hiyo vikombe ya kufukia vya bia tunavifunika ama tunaviacha wazi? Sasa ukifunika wadudu wataingiaje? So this is an example for snails. Let me say the next thing you can do is repellents. That it doesn't kill the insects, but it causes them to leave. Repellent, what is that? Repellent is something that is like chasing. It's chasing. Kuna vitu ambavyo vinatumika pia kufukuza wadudu. Kama jana nafikiri tulizungumzia hiyo. Kufukuza wadudu ambao haiui wadudu lakini inasaidia kufukuza wadudu. Okay. So, for example, you can take onion and chili. Kwa mfano, unaweza ukachukua kitunguu na chili jamani. Okay. Pilipili. Pilipili. Onion, chili, and garlic, and you can boil them in water. Na vitunguu saumu. Kwa unachukua kitunguu cha maji, kitunguu saumu na chili au pilipili, or spice, right? Spice or must be chili. Spicy. Spice. Unajua the chili peppers. Ya chili tunajua tomato ile chili. Lakini huku chili inayozungumzwa ni pilipili jamani. Okay. Bora rekebisheni hapo kama mlikuwa mnafikiri zile kwenye chips. Sio zile kwenye chips na maana ya pilipili. The plant, the fruit, the chili fruit. And you want to crush it and boil it in water and then dilute into a sprayer. Kwa hiyo unachukua hii pilipili manake, unaitwanga, unaichemsha, alafu unachanganya na kitunguu maji, unachanganya na kitunguu saumu. I want to tell you something. There is a video on YouTube. Lakini kuna video kwenye YouTube. Okay, and it can explain the measurements for all of, it's in the book a bit, but it can also explain the measurements for all of the things. Lakini ipo video YouTube ambayo inaelezea vipimo kiasi maana. You can just Google Farming God's Way Vegetable Series. Kwa hiyo unaweza ukasema Farming God's Way Vegetable Series au maana yake muendelezo wa ufundishaji wa kilimo cha mboga maana. Before I go, I'll give you all the links to the videos, so people, if they want to go back and watch, they can see all of the different pesticides they can make. Kuna link ambazo ukienda mule utakuwa unaziona ambazo unaweza kaenda ukatafuta ukapata. Okay, so you can take that spray and you spray it on your vegetables, and the grasshoppers, they don't like the taste of chili and garlic. Kwa mfano sasa mapanzi hawa hayapendi masuala ya pilipili na ginger. I've even used it for rabbits. Lakini pia hii inatumia pia hata kwa sungula. But you have to spray like every week because the rabbits they're persistent. Na lakini natakiwa kupulizia kila wiki kwa sababu sungula kidogo wao wanaenda na kurudi maana. But basically when the rabbits come and eat those things, they taste the chili and they don't like it, they go away, they go to the next plants. Kwa hiyo sasa sungula wao ukipulizia hapo wakishaonja manake wanaona yale ni mabaya, wanaondoka wanaenda sehemu nyingine. Okay, here it's going to give okay, so then that just repels the insects, it chases them. Kwa hiyo inafukuza manake wadudu. Maana hiyo aina ya dawa inafukuza wadudu, haiui. Inafukuza wadudu. There are also different plants you can plant around the garden that the pests they don't like. It will deter them from coming into the garden. Kuna mimea ambayo unaweza ukapanda pembezoni mwa bustani yako ambayo wadudu hawaipendi, kwa hiyo itafanya wadudu wasiingie sasa shambani mwako. So you can plant things like lemongrass. There's a whole list here of different things you can plant in the book that will. Kwa hiyo kwenye kitabu chako humo kimeandikwa, si ni cha Kiswahili hicho Kwa hiyo humo kuna vitu vimeandikwa kwenye huo kurasa, maana yake ambao aina ya majani ama miti ambayo unaweza ukaipanda inayozuia wadudu wengine kuingia. Okay. Naomba niulize hapo kwenye kutengeneza dawa, itengeneze kwa kiwango gani kwa mfano kama bomba la lita 20? Mwalimu amezungumza hilo, akasema kwenye kitabu imeandikwa, lakini kwenye Google ukitaka inaandika, lakini wacha tumwambie kama anaweza akaacha kwenda huko akarudi hapo kidogo. So it's just asking about how many liters should I make if I'm making pesticides.
How many liters should you Yes. make? Depends on the size of your garden. Inategemea na aina lako la shamba. Depends on how many pests are there. Inategemea na aina ya wadudu, kiasi gani cha wadudu ambacho unacho kwenye shamba lako. Okay, so if you have grasshoppers attacking, they might attack your leafy vegetables, but they leave your tomatoes. You just spray where the pests are attacking. Kwa maana yake kama wanakula mboga za majani ama nyanya zako, lakini mboga za majani ya awali, maana yake utapulizia sehemu ambayo wanakula. Okay. The other thing I want to say, with that question, many people, when they see a pest, they go through and they spray the whole garden. Lakini nataka kuelezea kitu katika swali hilo. Watu wengi ambao wanajua wakiona kuna wadudu, manake wanaenda na madawa, wanapiga shamba zima, manake hata ambapo hakuna wadudu. You don't have to spray the whole garden. You just need to spray those plants that are being affected. Manake unahitaji kupulizia shamba zima, unahitaji kupulizia sehemu ambayo hiyo shamba limeathiriwa na hao wadudu. Okay, so we have something called aphids. Wadudu. We have something called wadudu. Kuna wadudu, kuna aina ya wadudu. Now for us we think if you spray only what has been affected, it may affect the rest if you don't spray them. No. Kuna mtazamo, Bwana Kurutu anasema kuna mtazamo ambao ukipulizia kwenye sehemu ambayo wameathirika, hii inatoa mwanya kwa wadudu kuathiri sehemu nyingine. Mwalimu amesema hapana. Okay, it's not true. So kweli manake. Just spray those plants which are affected. Pulizia tu ile mimea ambayo imeathirika na wadudu. Yeah. And that also, you're not wasting the spray. Lakini pia inapunguza gharama manake hiyo dawa ama upotevu wa hiyo dawa, kupulizia hata mmea ambao hauna shida unapulizia. So there is a small insect you find on the leaves, normally under the plants. It's like a whitish, blackish insect called. It's called the aphid. I don't know. What is spelling? APHID. I'm trying to Google it. But Kuna wadudu ambao ukienda kwenye majani unakutaka wanakaaga chini ya chini ya mimea, wanakuwa kama weupe, wanachanganyika na weusi hivi. Wakulima watakuwa wanaelewa. Kuna ile mimea ukuta kama mimbaazi, kuna watu wanapenda sana kukaa kwenye mimbaazi ama majani fulani wanakaaga chini huko. okay, do they know that one? Tunafahamu hao jamani? Yeah. So with that, aphid can be sorted out very easily with soap. Kwa sasa wadudu kama hao unaweza kutatua tatizo hilo kwa sabuni. So you put 2 tablespoons of soap. Kwa hiyo unachukua vijiko viwili vya chakula, or sorry, 2 teaspoons. 2 teaspoons. Vijiko viwili vya chai manake. So that one, you put 2 teaspoons of soap to 1 liter of water. Kwa lita moja unatumia vijiko viwili tu vya chai manake. And you spray wherever you find those insects. Alafu unapulizia sehemu zote ambazo unaona hao wadudu wapo. Not the leaves that don't have them, just those that do. Usipulizie tu majani ambayo hata hayana hao wadudu. Pulizia sehemu ambayo wadudu wapo. It will kill them. Hiyo sabuni sio inawaondoa, inawaua. Just using soap. Kwa kutumia sabuni. Okay, the soap from the kitchen. Sabuni za jikoni. Just a second, they want to ask a question. Sorry. Sasa hiyo sabuni mfano ni nyanya au ni mboga. Hawa ndugu sababu kama walivyoonyesha kwenye picha, wao wanakaa nyuma ya jani. Wakikaa nyuma ya jani, jani linajikunja kama unavyosema. Inapanda vikungu. Sasa hiyo sabuni Atatuambia hapa tunaye. Okay, the question is, first, which kind of soap? When you say kitchen soap, we're just using many kind of soaps. Any. So it's any soap, right? Any soap. And that's the first, okay. Ni aina yoyote ya sabuni. Yoyote tu inaitwa sabuni. Inatumika. Alafu swali la pili umesema ni nini Mesha? Hapa nishamwambia amesema aina yoyote ya sabuni. Alafu kuna ulisema sema kwenye jani inaweza A lot that we get there this color, they're the black ones. This is the common one we get in Africa, it's the black one. What? The aphid. It's a small insect. na
ndio wengi wanapulizia hata dawa za kununua lakini hawapo wanapulizia juu. Yeah, they affect the leaves. Okay. So there is a many question here. Maybe we okay. Yes, yes. Jamani nimeona mikono. Kuna swali mesha ulitaka kusema. Nimeliuliza la kwanza la sabuni, amesema sabuni yote, lakini kuna la pili au ile ilikuwa ni mchango? Kwa ni mchango. Amen. Haya, twende. Unachanganyishaje? Mwalimu amesema ni lita moja ya maji, vijiko viwili vya sabuni vya chai hivi. Unaweza kusema vya chai maana yake ni vile vya sukari. Najua na chai. Mimi nilikuwa nimeelewa kama vya chai na sabuni. Hello. Swali langu kwenye kunyunyizia hizo dawa, maana yani kuna muda maalum labda Ngoja kupulizia. Yani labda nikishapanda natakiwa kupulizia baada ya muda gani, au mpaka pale nitakapoona wadudu wameshambulia mazao natakiwa kupulizia. So Iman is just asking about at what time I have to spray this soap to the plants. Is that immediately after planting in order to prevent, or just spray that on the leaves of the plant which have been affected? Only those which have been effective. Sasa pale mtu wa Mungu mtakatifu. So Bwana ni pale tu ambapo mche unakuwa umeshambuliwa. the preventative ones are the repellents. The insecticides are the ones that kill. You don't want to spray the insecticides, or you don't want to spray the sprays that will kill unless there's something there to be killed. Kwa hiyo huwezi kupulizia kitu cha kuua mpaka kiwepo kile cha kuuliwa. So that's why it talks about there's repellents and there's sprays. Kwa hiyo manake ndio maana hapo kuna hizi dawa za kupulizia, lakini kuna hizi repellents ambazo zinatumika kufukuza, lakini kuna za kuua manake. The repellents are those things you can use to keep the insects from coming. Kwa hiyo kuna hizi ambazo dawa zinatumika kuzuia, manake unapopuliza manake ama kuweka inazuia wadudu wasiingie, na tumesema hapo kuna nyingine ni mimea tu unapanda ambayo wadudu hawaipendi au wanakuwa hawaingii shambani mwako. Okay. Now the sprays are when you actually have a pest. Now you use the sprays to get rid of those areas where the pests are. You don't spray everything. Kwa manake na hii ya kupulizia manake unapulizia pale ambapo sasa tayari shamba ama mimea imeathirika ama imekumbwa na hilo tatizo, unapulizia kwa ajili ya kutatua kwenye eneo tu ambalo limeathirika. Yeah. And you want to spray in the late afternoon, not early. You want to spray late in the afternoon to stress the plant as little as possible. So you have to spray in the afternoon and not in the morning. Not in the morning. You want to spray in the afternoon. Late afternoon. Kwa manake jamani inabidi upulizie sio asubuhi, manake upulizie muda umekwenda kidogo mchana huko. Okay. The other thing I want to say is I just want to say this one thing and then it might answer the question. The other thing I want to say is it's good to test your sprays on just a few leaves or on one plant to make sure you've mixed correctly. Kwa hiyo lazima kwanza uijaribishe manake hiyo dawa yako kwenye mmea mmoja kabla hujapulizia kwenye mmea mwingine ili kutambua je, mchanganyiko wako umeenda barabara. Wazanzibari wanasema maybe you've put too much soap. Unashangaa umeweka sabuni nyingi sana. You spray on the plant and then it begins to wilt and die. Maana yake badala ya kupulizia wewe wadudu unaanza kuufua mti.